코로나19 확산에 따라 발령됐던 여러 사회적 거리두기 조치가 어언 2년 만에 단계적으로 해제가 되자 비단 한국인들 뿐만 아니라 해외 수많은 언론에서도 한국을 쳐다보며 크게 기대하고 있는 것이 있습니다. 드디어 부활하는 찐 K-팝이라는 제목으로 여러 커뮤니티에서도 떠돌아다니는데요. 기립, 합성, 떼창 마음껏 가능, 취식 자유롭게 가능 이라는 문구로 모두의 마음을 두근거리게 하는 콘서트입니다. 현재 국내에서 여러 콘서트를 기획하고 있는 K-팝 아이돌들은 드디어 2년 만에 팬들과의 떼창 콘서트가 가능해지자 조금이라도 더 완벽한 무대를 보여주기 위해 불철주야 연습에 매진하고 있고, 팬들은 이런 스타와의 소중한 시간을 기대하며 하루하루 두근거리는 가슴을 움켜쥐며 그날만을 손꼽아 기다립니다. 사실 한국의 K-팝이 유명해진 것에는 그 음악성이 가져다주는 메리트도 있을 테고, 다양한 개성을 지닌 아티스트들의 매력도 큰 부분을 차지하지만, 무엇보다도 외국인들에게 큰 충격을 안겨다 주는 것은 한국에서만 볼 수 있는 떼창 문화가 있습니다. 물론 당연히 떼창이라는 것이 한국에만 존재하는 문화는 아니죠. 해외 콘서트에서도 관객들이 크게 감명을 받은 순간이 되면 어느새 서로 호흡을 맞추며 떼창을 합니다. 하지만 그중 상당수는 개최 측에서 여러 심리적 장치를 삽입하여 기획한 것이거나 가수가 의도적으로 유도하여 관객과 함께 노래를 부르는 순간을 만드는 경우인데요. 한국만큼은 가수조차 상상하지 못한 상황에 떼창을 하는 경우가 너무 많아 크게 화제가 되었습니다. 무대에선 가수가 열심히 노래를 부르고 있는데 수천 명의 관객들도 함께 노래를 부르며 전국민 노래 자랑을 한다든지, 누가 정해줬을지도 모를 귀여운 후렴구들을 만들어 가수가 부르는 노랫말 뒤에 꼬박꼬박 넣는다든지, 가수가 다음 곡을 준비하는 동안 그 곡이 무슨 곡인지 눈치를 챈 관객들이 떼창으로 선수를 친다든지, 이제 콘서트 일정이 끝나 마무리를 하고 있는데 특정 곡을 떼창하며 가수의 앵콜을 유도한다든지, 그야말로 파티라고 부를 수 있는 분위기를 만드는 데는 한국의 떼창만한 것이 없습니다. 오죽하면 한국에 방문한 해외 여러 가수들은 이런 미친 나라는 처음 봤다, 흥의 민족이라 불러도 될 정도이다, 아시아에서 어떻게 이런 기질의 사람들이 나올 수 있는지 의문이다라며 한 번이라도 한국에서 콘서트를 해본 경험이 있는 아티스트라면 한국 중독 현상에 빠진다고도 하는데요. 흔히 브리팝이라 불리는 브리티시 모던록 장르를 개척한 그룹 오아시스는 1990년대 활동한 밴드 중 상업적으로 가장 크게 성공한 밴드이자 제2의 비틀즈라고 불릴 정도로 영국과 전 세계에서 큰 인기를 누렸습니다. 그리고 오아시스 하면 떠올리게 되는 가장 유명한 멤버는 형제이기도 한 리암 갤러거, 노엘 갤러거가 될 텐데요. 사실 이 둘 중에서 굳이 꼽으라면 동생인 리암 갤러거가 오아시스를 대표하는 얼굴이자 메인 보컬이었고, 노엘은 그저 리암의 뒤에서 기타를 치고 그를 받쳐주는 서브 보컬에 불과했습니다. 노엘은 리암에 비해 보컬리스트로서의 재능을 딱히 발견하지 못했기 때문이죠. 하지만 지속적인 음악 활동과 노래 경험을 통해 오아시스 그룹 활동 후기로 갈수록 노엘은 자신의 진정한 목소리를 찾아냈고, 무대에서 편히 노래하게 되면서 노엘은 동생인 리암을 뛰어넘는 무대 존재감을 갖게 됩니다. 그리고 노엘은 다른 어떤 나라보다 한국에 대한 애정이 가득한 아티스트로도 특히 알려져 있는데요. 노엘이 동생 리암의 그늘에 가려져 해외 수많은 국가의 인기 투표에서 지지부진하는 동안 유독 한국 팬들만큼은 오아시스 중 노엘을 최고의 멤버라 꼽는 안목을 보여줬기 때문입니다. 2022년 현재 전 세계를 상대로 여론조사를 할 때 오아시스 멤버 중 노엘이 단연 최고라는 응답이 압도적인 것을 감안하면 한국 팬들은 정말로 진정 잠재력을 지닌 아티스트가 누구인지 알아보는 안목을 갖고 있었던 거겠죠. 노엘은 이러한 한국 팬들의 애정에 감사한 마음을 갖고 수없이 한국에 방문하는 아티스트입니다. 과거 노엘과 인터뷰를 진행했던 한국의 한 기자는 노엘이 인터뷰의 오디오 환경을 고려하여 혹시나 자신의 손목시계 소리 때문에 추후 편집에 방해될 것을 염려하였는지 손목시계를 벗어 뒤로 제쳐드는 모습에 크게 감명받았을 정도로 노엘은 한국에 대한 배려가 엄청납니다. 그리고 이러한 노엘을 위해 한국의 팬들은 콘서트 도중 생일 축하 노래를 떼창으로 불러주고, 생일 케이크까지 전달해주는 감동적인 모습을 자아내 노엘은 무대 뒤에서 폭풍 오열했다고까지 하는데요. 그렇다 보니 노엘은 한국 팬들만을 위한 팬 서비스를 잘해주는 아티스트로도 유명해졌습니다. 한국 팬들이 가장 좋아하는 오아시스의 노래는 단연 Live Forever로 꼽힙니다. 하지만 이 노래는 동생 리암과의 불화로 인해 어떠한 콘서트에서도 노엘이 부르지 않는 노래로 유명한데,
노엘은 2009년 방한 당시 특별히 한국 팬들만을 위한 노래야라며 리브 포에버를 열창했죠. 그로부터 10년이 지난 2019년에도 난 이 노래를 부르지 않지만 한국에서는 부르지 않으면 혼난다라며 노엘이 열창을 시작하자 감동한 한국 팬들도 떼창으로 따라 부르는 감동적인 광경이 펼쳐지기도 했습니다. I'm gonna start singing. You can sing. Maybe. 굳이 이 곡이 아니더라도 노엘이 부르는 곡이라면 무엇이든지 한국 팬들은 곧잘 따라 부르기에 노엘은 세계 어느 곳에서 인터뷰를 진행하든지 한국에서의 콘서트는 미쳤다, 가수들이라면 무조건 가야 한다 극찬합니다. You described in one of your blogs an experience in South Korea with the crowd singing "Live Forever." Unbelievable. I wasn't even playing it. What's that? What is that experience like? South Korea, it's as far removed from where you were brought up as is humanly possible. Mm-hmm. You know, an arena of, 4, 5, 6,000, mostly girls, mostly like teenage girls. Teenage. Yeah, it's unbelievable. I don't know what the fuck I did to do that, but I'm kind of looking for subliminal records in messages in my records, thinking, and they'll sing "Live." I don't play it because I can't do the song justice. You know what I mean? In between the encore and the end of the set and the encore, they'll just sing it, all of it, word for word, for their own amusement. But it's an amazing thing. It's like if I thought growing up that these people on the other side of the world who don't even speak English, do you know what I mean, have taken my music and it means so much to them. I don't think I'd have even started writing songs. There'd be too much pressure on it, do you know what I mean? It's a great place. And they've got such a fun-loving spirit. They're completely different from the Japanese, who are quite conservative. And these people are really fun-loving, and they express themselves. And it's obviously a Korean thing, which must, I bring a brass section on tour, and there would have been no point bringing it to Korea. They just sing all the parts. They can't hear yourself play. It's unbelievable. They're great people. 한 인터뷰에서는 MC가 노엘에게 팬들이 너무 적극적이면 걱정되지 않냐는 질문을 하기도 했습니다. Like a different in the culture of like meeting your rock star hero. Well, that's what they do. Yeah. If I've been in Japan and South Korea a couple of times on my birthday, and honestly, the last time I was in Seoul. The amount of stuff that was in the dressing room was unbelievable. I mean, it was like a generation game. I mean, and tons of there's a lot of Man City stuff. And Beatles memorabilia, blah, blah, blah. But then there's always the odd thing that's like, actually, I'm going to give that to Sarah for Christmas. Yeah, but it's quite risky, isn't it? You're taking stuff from a load of random people and then putting it backstage, and some of them are snacks. I'd worry that someone might have put some. Yeah, that's snacks. you all over, innit? Yeah, it's just a nervous little. Oh, what if somebody's poisoned them? why would a Korean fan poison their idol? Well, they wouldn't be a fan, would they? There might be some sort of political extremist who's got a. Yeah, you've not been to South Korea, have you? There's no one extreme in South Korea. That's the other mob across the border. I can't believe you've done gigs there. In North Korea? In the north. In the north. No, I'd like to go to North Korea, though. I'd love to go. No. Look at it from a helicopter. Because Damon Albarn was telling... Damon's been as a tourist. Korea. Yeah, and he was telling me the stories of it. It sounds like it's real, fascinating. He was saying, obviously you can't leave the hotel without somebody with you, and so whoever you all get on a bus, and there's you're taken to see the shops. Right. And he's also said there's this sense that as they see the bus pulling up, everybody starts to go into work mode. Then as the bus pulls off, they're kind of like, it's a bit of a facade. I'd love to go, though. I'd love to experience the atmosphere of it. What is interesting about that part of the world is the South Koreans, right? They're like the Irish of Southeast Asia. Right. They're real up for it, fun-loving, amazing fans, great gigs and all that, which means that the other lot of the border must have that in their soul, but they're kind of repressed and downtrodden. Yeah, that's what it's heartbreaking. Which kind of makes it a little bit more sad, really. 아일랜드 혈통인 노엘은 자신이 아일리시라는데 큰 자부심을 갖고 있는데 언론과의 인터뷰마다 그는 늘 한국이 자신에게는 아일랜드와도 같다 설명할 정도로 한국은 자신에게 있어 제2의 정신적 고향이라는 말을 하곤 합니다. 그리고 노엘은 비단 자신을 사랑하는 한국에서 무대를 즐기는 것뿐만 아니라 자신이 사랑하는 한국이 어떤 나라인지 더 자세히 알아보고 그 와중에 민족적 슬픔이 있다는 사실에 크게 공감하고 이들을 치유하고 싶다는 아름다운 생각도 갖고 있는 거죠.
마지막으로는 한국인들이랑 너무나도 친해져 한국인들을 찐친으로 생각해 마지 않는 노엘의 인터뷰 영상을 보겠습니다. As I did when I was in a band, except it was a bit crazy at the airport yesterday. There's just lots of screaming kids and somebody ruined my jacket yesterday. I bought a really fucking nice jacket in Japan. Cost me a fortune. And some fucking idiot yesterday, there was a big massive swirling class of people and they had a pen and they just scribbled on my jacket. If it was you, whoever you are, I will fuck you up if I ever find you. That's a beautiful jacket. Fucking ruined. Ruined. So that's the downside of fame right there. Apart from that, it's great. I will fucking hunt you down, whoever you are. I only realised this morning. I got to because I took the jacket off when I got to the hotel. But there's all these people and they want autographs. But there's like a massive swirling fucking people. How they expect you to sign an autograph in that situation? I don't know. And they've all got a pen, and somebody must have kind of bumped into me. Oh yes, no, great. I mean, you know, I like coming to Korea. It's great. It's only recently that I've been doing this for 20 years, and it's only recently that Korea has become like a place on the map that we all come and play to. And it's particularly when you go back to England and people ask you where you've been. You say you've been to South Korea, and people are kind of amazed and shocked. It's not the first place in the world you would think that rock and roll bands would come and play. So it's amazing to tell them what it's like. It's great, crazy, loose, a lot more looser than your Japanese cousins. Just crazy. I've never seen, like at that festival we've done, I've never seen some synchronized arm waving in my entire life. It was great. I've just got great memories of it, and I hope to add to them tonight and tomorrow night. That's all right. I don't mind that. We got Skype and all that and telephones. What I fucking can't handle is fucking people destroying my fucking clothing. I won't have that. That's shit. Missing the kids, yes. I can see my kids in 3 days. That jacket's ruined. It's fucking ruined. Is it I'll never wear that jacket. Well, no, I'll have to send it back to some fucking preposterous dry cleaners in London that'll charge me more than what it's worth to. And before I even send it in, he'll make me sign a form saying, well, you've got to sign a disclaimer form that says if I ruin this jacket, then it's not my fault. You're like, what the fuck am I giving it to you for then? So I feel sorry for my jacket. That was going to have a great life, living in London, hanging out on me, all the parties I go to. Fucking hell. That jacket's life has been ruined. What would it be? Find the person that ruined my jacket. If I could find that absolute fucker who ruined my jacket, that would be a fantastic birthday present. Well, if you can put your best man on the job. I am in Seoul, in Korea, preparing for my 2 shows, which is tonight and tomorrow night. It's wonderful to be back in your wonderful country. I'd just like to say to the person who was at the airport yesterday, who took it upon himself to ruin my fucking brand new Stone Island jacket that I paid a fortune for in Tokyo, in Japan, that you are what's wrong with this fucking planet. And me and my mate Buddha, if we've got anything between us, we're going to endeavour to fuck your life up, okay? But apart from that, I love you all. Keep buying the records and the merchandise, because really, that's what counts. So thank you very much. Peace.